friends, welcome back to our channel Anutech. Today we are going to learn some sentences. Before going into the video, please subscribe to my channel. Hope you all have subscribed. What is your email address? మీ email address ఏంటి? What have they decided? వాళ్ళు ఏం నిర్ణయించారు? What do you think of this? నువ్వు దీని గురించి ఏమనుకుంటున్నావు? What's going on here? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? What is the problem? ఏంటి సమస్య? What is your opinion about this? దీని గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి? What can I do to help? సహాయం చేయడానికి నేనేం చేయాలి? What do you need to know? నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. What game shall we play? మనం ఏ ఆట ఆడుదాం? What did you do at the weekend? నువ్వు వారాంతరంలో ఏం చేశావు? What did you say? నువ్వు ఏమన్నావు? What did you do with the money I gave you? నేను ఇచ్చిన డబ్బులతో నువ్వు ఏం చేశావు? What do you do in your spare time? నీ ఖాళీ సమయంలో ఏం చేస్తావు? What is it? ఏంటిది? What was she done now? ఇప్పుడు ఆమె ఏం చేసింది? What is that you are eating? నువ్వు తింటుంది ఏంటి? What happened yesterday? నిన్న ఏం జరిగింది? What is the difference between these two? ఈ రెండిటి మధ్య తేడా ఏంటి? What time will you get here? నీవు ఏ సమయానికి ఇక్కడికి చేరుకుంటావు? What does that mean? ఏంటి దాని అర్థం? Do you remember that you have wife and children? నీకు భార్య పిల్లలు ఉన్నారన్న విషయం గుర్తుందా? He never tell anyone anything. అతడు ఎప్పుడు ఎవరికి ఏమీ చెప్పడు. Who are you to tell me? నువ్వు ఎవరు నాకు చెప్పటానికి? What he tells is all lies. అతడు చెప్పేదంతా అబద్ధం. Man will always decide more than what he already has. మనిషి ఎప్పుడూ తనకు ఉన్నదానికంటే ఎక్కువగానే కోరుకుంటాడు. Have you forgotten what I have taught you? నేను నేర్పించింది నువ్వు మర్చిపోయావా?